హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ మీ రాజీ. ఈరోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. వారెవరు అంటే మాయోన్ మూవీ నుంచి హీరో అట్లాగే డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల జూలై 7th రిలీజ్ కాబోతోంది. సో తెలుగులో అండ్ యూనో మూవీ టైం అయితే ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. వారి మాటల్లో మూవీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉన్నాయో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. హాయ్ సార్. Hi. Hi, hello. హౌ ఆర్ యూ ఆల్? Yeah, fine. I'm good. How are you? Yeah, I'm good too. Thank you so much. Sir, tell me, like, when you heard the movie story for the first time, so how did you felt, how did you got the opportunity? Uh, Actually, a good friend of mine, Mr. Hari Krishnan, is the line producer for this film. So he called me one day and said, there's new debut director called Kishore. He has done many short films. He has a very interesting storyline. Because I was looking out for different... Genre. Yeah. Last 10 films, I have been trying different genres. Okay. So he said, you like the script, sir, please listen. So Kishore came, he gave almost a 2-hour narration he gave. Okay. So immediately I said, okay. Okay, that's The main reason was my character, I play an archaeologist. So this is the first time I'm playing an archaeologist. And the story was very interesting. Like Okay. it had a very good storyline and it had a lot of elements in it, like spirituality, horror, and science fiction, adventure, yeah. animals. You would have seen like there's a snake, there's a eagle and all that. Okay. So I thought it will appeal to various groups of audience. So that's the reason I decided to do this. Okay. Sir, coming to you, actually, ఈ మూవీ లైక్ ఆల్రెడీ తమిళ్లో రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ అయిపోయింది. తెలుగులో ఇంత డిలే అవ్వడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇది వచ్చి తమిళ్లో అది మెయిన్గా ప్రొడ్యూసర్ చెప్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఆయన థియేటర్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. Okay. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకోటి వచ్చి మెయిన్ తమిళ్లో వచ్చి మేము ఒక రథయాత్ర లాగా ప్రొడ్యూసర్ ప్లాన్ చేశారు అరుణ్మొళి మాణిక్యం. యా. సో అది అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి కవర్ చేసుకుంది అందరినీ. సో అక్కడ ఫినిష్ అయ్యి మళ్ళీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో కూడా ఒక రౌండ్ వెళ్తుంది. సో హైదరాబాద్లో మొన్న స్టార్ట్ అయిన రథయాత్ర. సో ఏమనుకున్నాం అంటే ఇది ఈ రథయాత్ర కంప్లీట్ అయ్యే రథం ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఒక ప్రతి ఊరికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి దాని తర్వాత సినిమా వస్తే ఇంకా కొంచెం రీచ్ ఉంటుందని ఒక 2 weeks డిలే తీసుకున్నాం. అది అగైన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ కాల్, ఎందుకంటే థియేటర్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. కానీ మేము మూవీ చేసేటప్పుడే ఇది వచ్చి బైలింగ్వల్ని ఫిక్స్ అయిపోయాము. ఎందుకంటే ఇది తమిళ్లో ఎంత రిసీవ్ చేస్తారో దానికన్నా తెలుగులో ఇంకా దీన్ని బాగా రిసీవ్ చేస్తారని మాకు స్టార్టింగ్ నుంచే నమ్మకం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిలిం రిలీజ్ అయిన ఒక 2 weeksలో మనం ప్లాన్ చేయలేము తెలుగు రిలీజ్. ముందరే వెల్ హెడ్గానే ప్లాన్ చేసాం. సో మాకు ఏంటి కాన్ఫిడెంట్ అంటే తెలుగు ఆడియన్స్, తెలుగు ప్రేక్షకులు మంచి సినిమాని తప్పకుండా వాళ్ళు ఆదరిస్తారని ఒక కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చి ఇది కృష్ణుడు రిలేటెడ్ ఒక స్పిరిచువల్ సైన్స్ అన్నీ ఉన్న వల్ల ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ బాగా రిసీవ్ చేస్తారని మాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ఒక నమ్మకంతో వచ్చి. యా. సో సార్ యాక్చువల్లీ ఈ మూవీని తెలుగులో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో ఎలా అనిపించింది లైక్ ఆ స్టోరీ విన్నప్పుడు కానీ? సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఇది నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదండి. యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ ఇది అరుణ్ మాణిక్యం. నేను రైట్స్ తీసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ బిఫోర్ మూవీ నేను చూడకుండానే ఈ మూవీ ఆల్రెడీ విజువల్స్ కొన్ని చూశాను. చూసిన తర్వాత బాగా అనిపించింది. ఓకే చేసాము. తర్వాత వాళ్ళు సైమల్టేనియస్ రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు 24th. కానీ నేను ఇక్కడ థియేటర్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కొంచెం కన్వీనియన్స్ అంటే మాకు మూవీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎలాగైనా పరిస్థితిలో హిట్ అవుతుంది, మనం లీజర్గా చేసుకుందామనే ఒకే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి వాళ్ళు 24 చేసిన తర్వాత నేను 7th అప్పుడే ప్లాన్ చేశాను. రిలీజ్ ముందే మేము ప్లాన్ అనుకున్నాం. ఓకే. ఆ విధంగా ఇక్కడ మనం పబ్లిసిటీ చేసి ప్రాపర్ పబ్లిసిటీ చేసి చేయాలనే విధంగా మేము జూలై 7th చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దానివల్ల మాకు ఆల్మోస్ట్ 250 థియేటర్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఓకే. అంటే మేము ఆ టైంలో కంటిన్యూ సైమల్టేనియస్ చేస్తే మాకు రాకపోయేది. డిలే చేసుకోవడం వల్ల వీఆర్ గెట్ మోర్. సూపర్ అండి. సార్ యాక్చువల్లీ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతోంది ఇందులో? సో మనం చూసినట్లయితే మీరు ఆర్కియాలజిస్ట్గా అనిపిస్తోంది. సో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతోంది ఇందులో? My role will be it's something new for me, and there are a lot of twists in this about this role. I don't want to reveal that. Okay. And this is the first time I do a character like archaeologist character. Means it will be like somewhat like you have seen films like Sherlock Holmes, Indiana Jones. Like they'll be like thinking in their mind, lot of internal conflict will be going on within them. True. So the character needs to be very stylish and intelligent. Yeah. So I had to work hard for that.
The main reason my looks has got appreciated in this film is Ram Prasad Garu, DOP of the DOP. film. Yeah. He's done many Telugu films. Yeah, he did for Akhanda as well. Akhanda and Rebel, Murari, Maryada Ramana, and all. He was the DOP for these films. So he gave a lot of tips like from big stars what they do like to maintain their looks and all that. He gave many tips like that. Okay, so that made you, I mean, so useful for you. It for was this very movie. useful for Yeah, me. coming to the like when I saw the trailer, so I felt like I mean there is a word actually. There is a story behind 5,000 years. Like, you know, is it true? Is it a fictional movie or is it a real story? It's a fiction. ఇట్స్ ఫిక్షనల్ స్టోరీ ఇది. కానీ ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ని నుంచి, ఎందుకంటే మనకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటేనే మనం చేయగలం. సో ఒక 5,000 years ఓల్డ్ హిస్టరీ అంటే ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఏం చెప్తారు, మహాభారతం జరిగి 5,000 years అవుతుందని ఒక క్యాల్కులేషన్ అవుతుంది, మనకి తెలియదు నిజంగా ఏమి. సో అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు కాలం అంటే 5,000 years బ్యాక్. సో అలా ఒక హిస్టరీ అంటే దాన్ని డిపెండ్ చేసి ఒక టెంపుల్ బిల్డ్ చేశారు. సో ఆ టెంపుల్లో ఏం మిస్టరీస్ ఉన్నాయి, ఆ మిస్టరీస్ని ఈ ఆర్కియాలజీ టీమ్ ఎలా క్రాక్ చేశారా లేదా, సో ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ He's told the entire story. No. Actually, it is released in Tamil, right? Told So- the highlights alone. Okay, so it's already released in Tamil and, you know, got a great response for this movie. And so what was your best comment that you have got from your father? The best experience was we watched the film in Palazzo Theatre in Chennai. Okay. My father also came. My sons and my friends, all our family friends, and we watched the film with the audience. Okay. Once the film got over and the climax after the director's name and producer's name come, people stood up and clapped, standing ovation. So that we felt was the biggest appreciation for any film. Okay. Yeah. సార్ యాక్చువల్లీ రథయాత్ర అని చెప్పన్నారు, అది ఎందుకు చేశారు? లైక్, యూ నో, ఈ రథయాత్ర అంటే ఈ మాయోన్ అనే మూవీ ప్రతి ఇంటింటికి చేరాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్. ప్లస్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఏంటంటే అలాగే ఉంది. ఇది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సైన్స్, గాడు, టెక్నాలజీ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవన్నిటి కలిపి ఒక సినిమా వచ్చింది. ప్లస్ దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఇళయరాజా గారు మ్యూజికల్గా అతను అందరికీ తెలుసు. ప్లస్ ఈ మూవీ ఏంటంటే బ్లైండ్ వాళ్ళు కూడా సినిమా చూడవచ్చు. ఆ విధంగా విజువల్ ఛాలెంజర్స్ కోసము ఇది కూడా మనం దీంట్లో ఆడియో తయారు చేసి అది కూడా ప్లే చేయబోతున్నాం. అంటే ఫస్ట్ టైం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ లోపల అది చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో. ఇప్పుడు మనం అది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట. యా, అంత బ్యూటిఫుల్ వస్తుంది. యా, సూపర్ అండి. సో కమింగ్ టు హీరోయిన్ తన్య రవిచంద్రన్, సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ హర్? She's a very sweet person. Okay. She's doing many films in Tamil now. And she's the granddaughter of a very big hero in 1960s and 70s, Mr. Ravichandran Garu. Coming from such a big family, she didn't have any attitude. She was very cooperative. And she was very involved in the character. She plays an epigraphist. So she comes throughout with the hero. Yeah, she talks about science and she talks about science and all. But the romance portion, I would say there's very little romance in the film. yeah, we could say a song that like shows some romantic lovely song. How? So she played the character very well. ఓకే, దట్స్ సూపర్. సో కమింగ్ టు మ్యూజిక్, ఇళయరాజా గారు అందించడం జరిగింది. సో ఎలా అనిపించింది? సో ఈ మూవీ బేస్ స్ట్రక్చరే వచ్చి ఒక డివినిటీ, ఒక డివైన్, ఒక కృష్ణుడు బేస్డ్ టెంపుల్ అన్నప్పుడు మాకు మ్యూజిక్కి ఇంకా ఆయన తప్ప ఇంకా ఎవరు మాకు కనిపించలేదు, ఎవరు మైండ్ కూడా రాలేదు. సో ఆయన ఓన్లీ హీ కెన్ గివ్ దట్ బెస్ట్. అలా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఒక గాడ్కి ఒక మ్యూజిక్ కొట్టాలి, ఆయన కృష్ణుడికి ఒక గంధర్వులు ఒక గానం ఇచ్చేలాగా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. ఒక గాడ్కి మ్యూజిక్ కొట్టాలంటే మేము గాడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఓకే. సో ఆయన మాకు వచ్చి అంటే జనరల్గా ఆయన వచ్చి మ్యూజిక్లో గాడ్. సో అలాంటి ఒక అతను దీనికి మ్యూజిక్ కొట్టాలంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ డివోషన్, దీంట్లో వచ్చి చాలా ఉన్నాయి, సైన్స్ ఉన్నాయి, మిస్టరీ ఉంది, హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నిటికీ దానికి తగినట్టు మ్యూజిక్ ఆయన వేరియేషన్స్ ఇచ్చారు. సో అది మీరు మూవీ చూస్తే డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఫీల్ దట్ ఆ లేయరింగ్స్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్. సో ఓన్లీ హీ కెన్, ఆయన తప్ప ఇంకెవరో అంత బెస్ట్గా ఇవ్వలేరు. కట్టప్ప గారు అందరికీ తెలుసు, మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలియని వారంటే ఎవరు ఉండరు. సో సార్ నుంచి వచ్చినటువంటి కాంప్లిమెంట్ ఏంటి సార్? After watching the movie, sir. After watching the film, he said super hit. First, he saw the trailer and he said he didn't listen to the script. Okay. He saw the trailer and say very different. So what's the story? Yes, I told this is the line. I didn't tell the full story. I told this is the idea.
And then after watching the film, he was very happy. Yeah, actually, to do the story also, we should have a lot of guts, I think so, because nowadays we see rom-com roles and everything. It's most of the youth also prefer the same. But when before you were accepting the story, so what was your feeling at the time? So did you felt about nowadays everybody is looking for the some most of the people used to watch romantic and movies, right? I think today audience are welcoming any kind of genre as long as it's told in an interesting and engaging manner. Yeah. So I thought, especially now South Indian films, Tamil, Telugu audience, they are welcoming unique subject. So I was very confident that they'll like the film. So that has been proved in Tamil, and in Telugu I feel the response will be even more than what it was for Tamil version, because here spiritual content is more welcomed. Yeah. So actually in this movie one of the Telugu director k.s. Ravikumar గారు కూడా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో సార్ దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఒక డైరెక్టర్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఎలా అనిపించింది సార్? ఈ మూవీలో వచ్చేది మెయిన్ క్యాస్ట్ వచ్చి k.s. రవికుమార్ గారు. ఆయన ఒక లెజెండ్ డైరెక్టర్. ఆయన రజనీకాంత్ గారు, కమల్ హాసన్ గారు పీక్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ చేసి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చిన ఒక డైరెక్టర్. ఆయన వచ్చి ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు ఆయన వచ్చి నేను ఒక యాక్టర్, నేను యాక్టర్గానే ట్రీట్ చేయాలని చేశారు. కానీ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆయన మూవీస్ గురించి మేము డిస్కస్ చేస్తుంటే ఆయన కమల్ హాసన్ గారితో ఎట్లా దశావతారంలో మేకప్ని హ్యాండిల్ చేశారు, ఎలా క్రౌడ్ని హ్యాండిల్ చేశారు. ఆయన బాలకృష్ణ గారితో కూడా సినిమా చేశారు ఇక్కడ. సో ఎలా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర వచ్చి ఒక లెసన్ నేర్చుకున్నట్టే ఉన్నది. ఆయనతో పాటు రాధారవి గారు కూడా ఈ మూవీలో చేశారు. ఆయన ఒక పెద్ద వెటరన్ యాక్టర్ ఆయన. సో వీళ్ళందరూ మూవీలో ఒక పార్ట్ ఉండడం ఈ మూవీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఓకే సార్, హూ ఇస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ యాక్టింగ్? Of course, my father. So what kind of suggestions do you take from your father? He doesn't give any suggestion actually, because the main thing he says is that you do what the director says. Whatever the director wants, you have to deliver that. That's the main. That's the only advice he gave. Okay. What I've taken from him is more than on-screen thing. Off-screen, his behavior and his character. Like his dedication towards the movie industry and his punctuality and the respect he has for people around him. That's what I have learned from. Okay. Who is your favorite star in Telugu industry? There will have many stars. But I would like to tell that I would like to thank Prabhas Garu for he shared the trailer of My Own, and Rana Dagbudi Garu also he shared the teaser of My Own. So indirectly Bahubali team is supporting My Own. Okay. Vijayendra Prasad Garu, he had attended the pre-launch event 2 days back. Okay. Kattappa Garu also. And Kattappa also was there. Okay. Sir, when we can expect a proper Telugu film from you? I'm waiting. I'm hoping that after My Own gets released, I'll get good films in Telugu, and I hope Telugu audience also they have been supportive of my father's career all these years. Yeah. Right from even before Bahubali came, they loved my father, and after Bahubali came, it has gone to a totally new level. True. Yeah. Everybody was waiting for that. From being a Tamil actor to a Telugu actor to a South Indian actor, now he's become a global actor. That's all thanks to Bahubali. And Telugu audience, it started from here. Okay. Thank you so much, sir, for sharing your words with us, and all the very best to you. Thank and you. Let's wind up, and so tell to our audience to watch the movie in your words, what kind of message that you would like to give from the movie. So the film is an interesting film. It is a fantasy, adventure, mythological thriller with equal elements of spirituality and science. It's a very different genre, and it has been well received in Tamil Nadu. And like I was saying, Telugu audience have been very supportive of my Nana Garu. So I wish and I ask you to give me the same love and support for this film and my journey in Telugu cinema. Thank you. Yeah. So in your words. ఈ మూవీ వచ్చి ఒక కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఇది ఒక మోర్ దెన్ అన్ ఎంటర్టైనర్. దీంట్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. స్పిరిచువాలిటీ, గాడ్, మైథాలజీ, థ్రిల్లర్, చాలా ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్గా ఉంది. సో కిడ్స్ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఒక ఫ్యామిలీగా వచ్చి దీన్ని ఎంజాయ్ చేసుకుని దీని నుంచి చాలా టేక్ అవేస్ ఉన్నాయి, తీసుకెళ్ళచ్చు. సో
డెఫినెట్గా ఇది వచ్చి మిమ్మల్ని ఆడియన్స్ని డిసప్పాయింట్ చేయదు అని నమ్మకంతో నేను అందరినీ థియేటర్లో జూలై 7th వచ్చి తప్పకుండా చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. యా, ఈవెన్ వీఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్స్ సార్. మీరు కూడా చెప్పండి మీ మాట. ఈ మూవీ చూడలేకపోతే మన తెలుగు ఆడియన్స్ చాలా మిస్ అవుతారు. నేను అది చెప్తున్నాను, కంపల్సరీ అందరూ వాచ్ చేయండి, అందరూ హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతారు, చాలా బాగుంటుంది సినిమా. హోప్. యా, సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. Thank you so much. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి Prime9 న్యూస్ అండ్ Prime9 ఎంటర్టైన్మెంట్. దిస్ ఇస్ రాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్.